హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 66 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీరు ఎవరైనా మొదట కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అనగా అన్ని ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించింది, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా లోయరు, హైరు, హై స్పీడు, అలాగే షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించినటువంటి ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ 3, గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్స్, సుప్రీంకోర్టు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మీరు షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించి మీకు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 66 అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. హెడ్, హిచ్, హ్యూజ్, హైఫెన్, హర్రీ, హర్రీస్, హోస్ట్, హోన్, హీవ్, హావెల్, హ్యాగిల్, హెన్స్, హావర్, బాయ్హుడ్, prohibition, cohesive, hack, hackney, hawk, hawkins, hoax, cohere, high, higher, home, hall, hallow, hire, neighborhood, freehold, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీకు కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సైజ్ నెంబర్ 66కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్లో పొజిషన్స్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ మీకు రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్న లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, అలాగే వీటికి సంబంధించినటువంటి సింబల్ ఎట్లా రాయటం అనేది కూడా డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సైజ్ నెంబర్ 66ని చూసుకోండి. అలాగే ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ది యాస్పిరేట్కి సంబంధించి రూల్స్ అన్నీను, అలాగే ఈ చాప్టర్లో వచ్చినటువంటి ఫ్రేజెస్ అన్నీ కూడా మీరు త్వరగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫ్రేజెస్ వచ్చేసరికి ఈచ్ 10 lines అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనం ఈ వర్డ్స్ అనేది డిక్టేషన్ రూపంలో అందిస్తున్నాం కాబట్టి దీటిని కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం అందించేటువంటి స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాస్తున్నట్లయితే మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో సెకండ్ టైం మరలా డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల మీరు తప్పులు, మీకు ఏదన్నా ప్లేస్మెంట్స్ సంబంధించి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే మనము అందించేటువంటి అన్ని వీడియోకి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ పీడిఎఫ్ రూపంలో అందిస్తూ ఉన్నాము. అలాగే మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కావాలంటే మనల్ని సంప్రదించండి త్రూ వాట్సాప్ ద్వారా. అలాగే మీకున్న డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే చాప్టర్స్ సంబంధించి వాటిని కూడా మీరు వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. లేకపోతే డైరెక్ట్గా మన వాట్సాప్ గ్రూపు నెంబర్ అయినటువంటి ఈ నెంబర్కి డైరెక్ట్గా మీరు మెసేజ్ చేయండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. హెడ్, hitch, huge, hyphen, hurry, hurries, host, hone, heave, havel, haggle, hence, hover, boyhood,
prohibition, cohesive, hack, hackney, hawk, hawkins, hoax, cohere, high, higher, home, hall, hallow, hire, neighborhood, firehold, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఏదైనా స్క్రిప్ట్ సంబంధించి కానీ లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఓవెల్స్, వాటిలో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 66ని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. అలాగే ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి అటాచ్ అయినందువల్ల ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇప్పుడు అందించేటువంటి ఈ స్పీడ్ డిక్టేషన్స్ కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాస్తూనే ఉండాలి. అలా రాస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా తీర్చేసుకోండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. హెడ్, hitch, hues, hyphen, hurry, hurries, host, hone, heave, hovel, haggle, hence, hour, boyhood, prohibition, cohesive, hack, hackney, hawk, hawkins, hoax, cohere, high, higher, home, hall, hallow, hire, neighborhood, freehold, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి స్క్రిప్ట్ని చూసుకోండి. అలాగే ఈ చాప్టర్లో ఫ్రేజెస్ రావడం జరిగింది. ఫ్రేజెస్ని 10 లైన్స్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా రాయండి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ని రాయండి. అలాగే మరికొద్ది స్పీడ్తో మరలా ఈ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. హెడ్, hitch, hues, hyphen, hurry, hurries, host, hone, heave, hovel, haggle, hence, hour, boyhood, prohibition, cohesive, hack, hackney, hawk, hawkins, hoax, cohere, high, higher, home, hall, hallow, hire, neighborhood, freehold, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో లాస్ట్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ అని పెంచి చెప్తున్నాను. సో మీరు రాయడానికి ప్రిపేర్గా ఉండండి. అలాగే ఈ స్పీడ్ని మీరు ఇప్పుడు లాస్ట్లో చెప్పేటటువంటి స్పీడ్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ని రాయడం ద్వారా మీకు త్వరితగతిన ఈ స్పీడ్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మీరు ఎటువంటి
మిస్టేక్స్ లేకుండా కూడా ఎటువంటి ఓవెల్స్ పెట్టకపోయినా సరే గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. హెడ్, హిచ్, హ్యూజ్, హైఫన్, హర్రీ, హర్రీస్, హోస్ట్, హోన్, హీవ్, హావెల్, హ్యాగిల్, హెన్స్, హావర్, బాయ్హుడ్, ప్రొహిబిషన్, కోహెసివ్, హ్యాక్, హ్యాక్నీ, హాక్, హాకిన్స్, హోక్స్, కోహీర్, హై, హయ్యర్, హోమ్, హాల్, హ్యాలో, హైర్, నేబర్హుడ్, ఫ్రీ హోల్డ్, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ డిక్టేషన్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే లెసన్లో వచ్చినటువంటి థియరీ, రూల్స్, అలాగే ఫ్రేజెస్, అలాగే మీకు వీలున్నట్లయితే మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే రాశారో ఆ వర్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్కి చాలా ఉపకరిస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద కూడా మంచి గ్రిప్ సంపాదించడానికి ఇక్కడి నుంచే మీరు పునాది అనేది వేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు ఎంతో కష్టపడి ఈ వీడియోస్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో అందువల్ల మీరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేసినట్లయితే మాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.